सर्वांना नमस्कार आणि सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. दिस इज गौरव बिडवे अँड यू आर लिसनिंग टू बाउंड्रीज अँड बियॉन्ड लॅब. आय वर्क वेअर इमोशनल इंटेन्सिटी मीट्स इरिव्हर्सिबल डिसिजन्स. आणि अशा वेळी थोडं थांबून स्पष्ट विचार करणं खूप महत्त्वाचं असतं. इन द लास्ट 2 एपिसोड्स वी स्पोक अबाउट लव्ह, अबाउट रिस्पेक्ट, about how small moments inside relationships quietly shift. पण आदर ही काय फक्त नात्यांपुरती मर्यादित गोष्ट नाही, तो आपल्या मनाशी जोडलेला असतो. आयडेंटिटी काय फक्त घरात नाही राहत, ती आपल्यासोबत ऑफिसमध्येही येते. पण जेव्हा आपली केपेबिलिटी क्वेश्चन होते ना, तेव्हा ती लगेच प्रतिक्रिया देते. इन रिलेशनशिप्स वेन रिस्पेक्ट वीकन्स, कनेक्शन्स सफर. वर्क प्लेसेसमध्ये जेव्हा आदर कमी होतो तेव्हा आत्मविश्वास ढासळायला सुरुवात होते. अँड वेन कॉन्फिडन्स रिड्युसेस, डिसिजन्स फॉलो. बिफोर यू क्विट युअर जॉब, इज इट क्लॅरिटी or is it identity which is reacting? Today let's slow this down and examine 3 layers. What happens psychologically when competence feels questioned? How subtle insecurity shapes leadership? And how to design a response before making any irreversible professional decision. अलीकडे ना वेगवेगळ्या व्यावसायिक संवादांमध्ये मला एक पॅटर्न पुन्हा पुन्हा दिसतोय. हाय परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स आफ्टर व्हेरी स्मॉल मोमेंट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स. आणि काय होतं, पॅटर्न वारंवार दिसला ना की त्याकडे दुर्लक्ष नाही करता येत. लेट मी शेअर समथिंग फॅमिलियर. अ सिनियर प्रोफेशनल, 13 years in the same organization, stable, trusted, very capable. Family depending on him. Home loan, EMI, school fees. Life structured around continuity. Once during a strategy meeting, he presents an idea. The manager says calmly, I am not sure that is required at this stage. And then, let's keep it simple. No insult, no raised voice. The meeting moves on. 20 odd minutes later, someone else reframes the same idea and the manager says, that's a good point. Let's explore that. No one reacts, but he notices. On his drive back home, one sentence keeps replaying in his mind. I'm not sure that's required. Was it really about the idea or me? And then comes quieter thought. Maybe I overestimated myself. That one sentence quietly rearranges confidence. आत्मविश्वास एकदम कोसळत नसतो, तो हळूहळू कमी होत जातो. At dinner, he speaks less. His spouse asks whether everything was okay. He says yes, just work. पण मनात मात्र विचार चालूच असतात. Sleep becomes lighter. Anxiety loud नसते, पण असते. If you have ever driven home after a meeting and replayed one sentence for hours, you know this feeling. Late night, he opens the resignation draft, closes it, opens his banking app, sees the EMI debit date. जर तुम्ही कधी मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी बँक बॅलन्स चेक केला असेल तर यू नो व्हॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्स लाईक. इमोशन वॉन्ट्स रिलीफ, but responsibility
demands structure. भावना लगेच उत्तर शोधतात, पण जबाबदारी थांबून विचार करायलाच लावते. At around 11:30 p.m., he presses send. Let's slow this down further. Public dismissal rarely feels explosive. It feels reducing. सार्वजनिक अपमान नेहमी मोठा नसतो, पण तो आतून हलवतो. When confidence feels reduced, identity reacts. आणि मेंदू आधी अहंकारच वाचवतो, तथ्याचा विचार नंतर. Sometimes we don't resign because it's unhealthy. We resign because our pride was hurt. कधी कधी परिस्थिती वाईट नसते, पण अहंकार मात्र दुखावलेला असतो. Clarity before reaction. Next day morning, HR reaches out. Retention was possible, but the reporting manager remains neutral. No escalation, no strong intervention. नेतृत्वातली असुरक्षितता आहे ना, खूप सटल असते. ती मोठ्याने कधी बोलत नाही, ती फक्त कमी लेखते. Reduction feels smaller to the speaker, but it is always large to the receiver. Now, another professional didn't resign, stayed. Months passed. Before speaking in meetings, he began asking himself, is this even worth saying? Gradually, he stopped volunteering. On the surface, very cooperative. Inside, withdrawing. Sleep wasn't broken, but energy wasn't stable. He wasn't depressed, but he wasn't well either. तो तुटलेला नव्हता, पण तो ठीकही नव्हता. Different speed, same damage. Unstructured emotion always costs mental health. Resignation emails are documents. Notice periods are binding. Non-compete clauses exist. Email trails remain. Corporate systems remember documentation longer than emotion remembers anger. Emotion feels urgent. Law does not. कायदा भावनांवर चालत नाही, तो कागदावर चालतो. And EMIs, they don't pause for emotional processing. So before resigning, ask yourself, is this a pattern or one odd emotional moment? Have I communicated clearly? Am I reacting or responding? What are the financial, legal, and mental health consequences? Some decisions require courage. Most irreversible decisions require clarity first. Clarity prevents damage. जर निर्णय आधीच घेतला असेल तरीही चिंतन शक्य आहे. Damage is not always permanent, but repeated patterns are. Emotional exits feel powerful in the moment, but stability feels powerful over time. हा प्रश्न स्वतःलाच शांतपणे विचारा. Am I protecting my future or my ego? If you are about to decide, pause. If you have already decided, reflect. आज इथे थांबूया, पण तुमचे विचार थांबवू नका. पुन्हा भेटू लवकरच. धन्यवाद.